Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Genshin Impact. Ja, Dailies habe ich heute mal wieder im Voraus erledigt. Eine der Erkundungen ist inzwischen auch abgeschlossen, das ist sehr schön. Denn heute wollen wir mal wieder ein bisschen storytechnisch vorankommen. Und da würde ich sagen, widmen wir uns doch mal der Quest Eine Blume blüht in einem Gefängnis. Wer sich nicht erinnern kann, Ayaka hat gesagt, wir müssen denjenigen befreien, der den Widerstand und auch sie selbst mit den fake-göttlichen Augen ausstattet. Und um das Ganze zu bewerkstelligen, sollen wir uns Hilfe holen beim Feuerwerksgeschäft. Und ich würde sagen, da machen wir uns mal auf den Weg dorthin. So, was geht denn hier schon wieder? If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. You'd best save yourself the trouble. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even use it, I promise. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Das stimmt. Let's go. Psst. Hey, wait. Huh? There's someone trying to get our attention. Come on, this way. Wer ist denn das? What's going on? Can't you see we need to go help? Shh, quiet. Just sit tight and watch for a moment. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait! You do have a vision! Shh! If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. Alright. Das stimmt wohl. Wenn die Leute vom Augenharzsekret direkt vor ihrer Tür stehen. Wise choice. Alright, let's go. What should we do now? Aber er hat seins anscheinend jetzt verloren. Doesn't he know what could happen to him after losing it? This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Many thanks, Miss Yoimiya. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. Oh, also Yoimiya ist anscheinend diejenige, die wir gesucht haben. Also war dieses göttliche Auge eine Täuschung. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on Miss Yoimiya. Sorry about that. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Das stimmt wohl. Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current owner of Naganohara Fireworks. It ain't much, but it's honest work. Great to meet ya. Practically everyone on Hanamizaka Freut mich knows ebenfalls. Yoimiya. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. It's nice to meet you. Stop it, Hanjiro. You'll embarrass me. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed Das ist me to bestimmt keep der, my der own im vision. Gefängnis sitzt. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Matsukatsu? Huh? Do you guys know him too? Ja, Herrin Kamisato hat den Namen erwähnt. You don't say. Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome! I've been thinking about breaking him out too recently.
But if I just marched straight in there by myself, I'd probably get Miss Kamisato in a whole heap of trouble. So, what about if I join you instead? Sure, welcome to the team. Ayaka told us to go look for help at a fireworks shop. She must have meant you. Davon ist auszugehen. Seems like I finally got a new job to do. Besides hiding vision bearers in my shop, that is. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already surveyed the area and found a way in. Großartig, dann lasst uns gehen. Whoa, talk about a reliable source. Seems we've got the right person on our team. Not bad, huh? Let's go as soon as everyone's ready. Don't worry, Master Masakatsu. We're on our way. Time to break him out. Paimon, schrei am besten noch lauter, damit es auch wirklich alle hören. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Polizeistation. Die ist dort hinten. Wir müssen bestimmt ein bisschen sneaky unterwegs sein hier. Oder auch nicht. Ja, Leute, beachtet mich gar nicht. Ich gehe mal hier so ein bisschen, ne, so in eurem Garten spazieren und gehe mal zum Hintereingang, ne? So, Truppenstufe 59 ist empfohlen. Da sind wir auf jeden Fall drüber. Und wir sollten dabei haben Feuer und Eis. Feuer haben wir dabei, Eis jetzt nicht, aber solange wir es nicht zwingend brauchen, verlangt ja die Challenge von uns, dass wir so reingehen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das gleich einmal und probieren mal, ob wir das Eis brauchen oder nicht. This is a whole lot creepier than Paimon imagined. Come on, this way. As long as we stay quiet, we've got a good chance. I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's find Master Masakatsu and get out of here. Guter Plan. Should split up. I've got a little present to prepare for Master Masakatsu. I'll be right back. You sure? Alright then. Just be careful not to get caught. Yes, you too. So, dann schauen wir mal, wie es läuft. Ob wir geschnappt werden oder nicht. Ah, hier sind auf jeden Fall... Ach nein, wir müssen nicht sneaken. Okay. Ich hatte gerade gedacht, dass es so ähnlich ist, wie als wir die Leier stehlen mussten. Dass wir uns hier durchsneaken müssen. Aber anscheinend können wir uns auch hier durchprügeln. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Seems we need to collect something shaped like Magatama in order to open it. Alles klar. Oh, hier sind ein paar viele. Outlines your fate. Stay put. Aber, wie gesagt, Dendro-Reaktion. Ne? Dendro-Reaktion OP. Passt auf, dass es sieht. Bumm. Oh mein Gott. Also, gerade für neue Spieler lohnt es sich wirklich, Dendro-Charaktere zu bauen und zu versuchen, mit denen den meisten Content zu clearen. Das geht recht einfach, wie man hier sehen kann. Zack, wieder ein Seed, noch ein Seed. Und damit ist er down. So, müssen wir hier lang? Ah nein, hier hat sich eine Tür geöffnet. Alles klar. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Aufzug. Wir haben ja inzwischen schon ganz schön viel Lärm gemacht, also es sollte jetzt auch der Letzte mitgekriegt haben, dass wir hier sind. Grüß dich. Hier greifen wir mal wieder auf Verdampfen zurück, würde ich sagen. This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. Vielleicht, genau, können wir die ja verschieben. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength.
Also keine Ahnung, die waren irgendwie schwächer, weil die hatten Elektro auf denen drauf. Und dementsprechend, ja, konnten wir überladen machen. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall noch ein paar. Ich würde sagen, hier fahren wir mal volle Geschütze auf. So, dann schauen wir mal. Wir müssen natürlich immer mal wieder unser Zeug hier applyen. Also quasi Dendro und Hydro auf die Gegner draufschmeißen, damit diese Seeds entstehen, die wir dann mit Feuer schön in die Luft jagen können. Und hier haben wir eine Truhe. Aber wir haben leider bisher noch keins von diesen Dingern gefunden, die wir brauchen. Kann man da hoch? Ich gehe da mal kurz hoch. Ich habe die Vermutung, dass da oben vielleicht eine Truhe sein könnte. Ja, oder auch nicht. Ah doch, seht ihr mal. Mein Gefühl hat mich also doch nicht getäuscht. Ah, und da haben wir das erste der 3 Teile, die wir brauchen. So, gehen die auch aus? Ja. Ah, verdammt. Leider den Zeitpunkt nicht ganz richtig abgepasst. Aber egal. So, hier haben wir wieder mal ein paar Gegner. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die. Zack. Oh, hier haben wir das nächste Amulett schon mal. Das nehmen wir uns mit. Komm schon. Ah, können wir noch nicht. Okay, dann kurz Yao Yao zuerst und danach ihn. So. Und da sehen wir es. Dendro OP. Und wie gesagt, das mit Pyro ist noch nicht mal die beste Dendro-Reaktion. Da gibt es noch bessere. Vor allem Elektro ist ziemlich stark in Kombination. Dementsprechend, ja, wäre es ganz cool, wenn wir demnächst vielleicht auch einen Elektro-Charakter bekämen. Ich meine, wir hätten prinzipiell die Möglichkeit für Sino zu pullen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn so zwingend haben möchte. Oh, da war gerade einer hinter uns, aber der hat das Weite gesucht. Dementsprechend alles gut soweit. So, überladen. Zack. Und damit haben wir die Wachen, wie es aussieht, bezwungen und können weiter ins Innere des Gefängnisses marschieren. Ah ja, das ist wieder mal so eine Wand, die man verschieben kann. So, jetzt wird's lustig. Jetzt haben wir nämlich hier so ein paar kleine Schieberätsel. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir denn hier lang müssen. Die lässt sich nicht verschieben, okay. Die lässt sich aber auf jeden Fall verschieben. Ah ja, und damit sind wir auch auf dem richtigen Weg und kriegen eine Cutscene. Shh, quick, hide! Look over there. That must be Master Masakatsu. Woher auch immer du das weißt, dass genau derjenige ist, den wir suchen. Locking you up was just the beginning. No! Oh no! Those Tenryou Commission brutes are torturing Wo him! kommst du auf einmal her? If we don't come up with a way to break him out fast, then... Huh? Yoimiya, when did you get back here? Ja. Wo kommst du auf einmal her?
wir sollten uns eine Fluchtmöglichkeit sichern. I can't bear to watch. If anything happens to Master Masakatsu, our whole plan will have been for nothing. Hey, you there! What are you doing? Ah, ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryo Commission. She's also a general in the Shogun's army. What's she doing here? Ich glaube, Kazuha erwähnte sie bereits. Make way, let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you are also unworthy of the Tenryo Commission itself. Do I make Immerhin. myself clear? Yes, Sie yes, scheint ma'am. nicht böse zu It won't sein. happen again. Paimon sure wouldn't want to get on her Sie bad ist side. zwar quasi mit für die Ausführung des Augenhatz-Dekrees verantwortlich, aber sie macht es ja auf Befehl des Shoguns und immerhin achtet sie darauf, dass den Gefangenen nichts Schlechtes getan wird, dass sie fair behandelt werden. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Das finde ich auf jeden Fall. Sorry, I didn't mean to. Okay, gleich. Was ich sagen wollte ist, dass ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Wir sind halt momentan die Rebellen, weil wir die Ordnung des Augenhatz-Dekrees nicht hinnehmen wollen. Aber sie tut nichts Falsches, per se, sage ich mal. Aber egal. Ja, wenn wir nichts tun, finden sie uns auf jeden Fall. Wir sollten also... I've got us covered. Time for my little present. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ah ja, Fireworks! Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry. das ist auch gar nicht auffällig, wenn sie die Besitzerin des Feuerwerksladens ist und dann auf einmal Feuerwerk da drin explodiert. Maybe more than enough. Fireworks aren't just for festivals, you know. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. I was particularly proud of this batch. I decided to. Ah ja. Okay. Yoimiya, this is turning into a bit of a fireworks display. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Nun ja, die Wachen haben es nicht anders verdient. Look, the coast is clear. Now's our chance. Alles klar, dann schnell hin zu ihm und raus hier. Yoimiya, is that you? Master Masakatsu! Sorry we took so long. Oh, those awful guards. Come on, we've got no time to lose. They could be back any minute. Yep. Oh. Verdammt, zu spät. Oh. Du hast uns die ganze Zeit von da drüben beobachtet, oder? Yes. Leave. Before I let my judgment get the better of me. He's in serious condition. Be sure he gets immediate medical attention. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Seht ihr, ich sag's doch. You can bet we'll do all we can to keep that from happening. Danke. Leave this place. Seht ihr, ich sag doch, sie ist gut. Sie arbeitet halt für Raiden Shogun, okay.
Aber sie hat halt ein gutes Herz. Und wir haben ein paar neue 4-Sterne-Artefakte bekommen. Taschenuhr des Verbannten. Schauen wir uns gleich mal an, würde ich sagen, ob das was ist, was wir gebrauchen können. We're finally out of that creepy place. Yes. Finally, I've made it out of there. Master Masakatsu, how do you feel? Can you hold on? Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. I'll treat you to a round of drinks once this is all over. Don't worry Klingt about gut. us. Just take care of Master Masakatsu. So. Good thing we were able to rescue him. Das haben wir alles dieser Frau zu verdanken. Yep. Right, Kujosara. Do you think she was making up for how the guards were treating him? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. There are some okay people among the ranks of the Tenryou Commission. Though Paimon would never agree Ich glaube, with their das war nicht actions zwingend in the nur Vision Hunt Wiedergutmachung. Decree, of course. How about we go tell Ayaka and the others the good news? So, bevor wir zu Ayaka gehen, hätte ich gesagt, schauen wir uns mal die neue Sanduhr an, die wir bekommen haben. Die hier. Die hat auf jeden Fall Angriff. Ich würde sagen, die locken wir einfach einmal. Wir haben sowieso fast alles, was 4 Sterne ist, gelockt. Ja, auch das. Verteidigung ist halt blöd, aber es ist immerhin eins unserer ersten 5-Star-Artefakte. Dementsprechend habe ich auch das mal gelockt. Genau. Ja, haben wir sonst irgendwie etwas, was wir machen müssten an Artefakten? Nicht so wirklich. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal und melden unseren Fortschritt der guten Ayaka. Ich wollte eigentlich gerade schon zum Kamisato anwesen. Hab ganz vergessen, dass die sich ja noch in der Teestube Komore befinden. So, dann gehen wir da mal rein. I see. So Kujo-Sara stayed her hand. It would appear she still has some honor to her. I wonder if we should try establishing contact with her. Perhaps we could coax out some information. Unlikely. Don't forget, Kujo-Sara is also carrying out the Vision Hunt Decree. She obeys the orders of the Raiden Shogun without question. In her eyes, Master Masakatsu is of no threat to the decree. This is why she was so willing to allow his escape. If our true motives were ever divulged, she would act against us without a second thought. True. Though if you ask me, Master Masakatsu's release is an unexpected blessing. We are now one step closer to victory. And we couldn't have done it without Yoimiya and the Traveler. You're turning out to be even more reliable than we expected. Ja, vielen Dank für das Kompliment, würde ich sagen. Don't mention it. Indeed. Things may have turned out very differently this time without the help of the Traveler. But if we wish to mount any sizable resistance against the Vision Hunt Decree, there is still much to be done. It is time we make ready our next set of plans. There's no need to rush, my lady. Things seem to have taken a turn for the better, at least. Not only have we rescued Master Masakatsu, but our list of allies appears to be growing. Yes, which reminds me. The Tenryou Commission seems to be making preparations for a celebration. They call it a ceremony of sorts. And the number of samurai out enforcing the Vision Hunt Decree seems to be waning. The days ahead may be more peaceful than usual. A ceremony, you say? Why would such a task be left to the Tenryou Commission? Das dachte ich mir auch gerade. Eigentlich ist doch Ayaka selber dafür verantwortlich, oder? Die Kamisato-Verwaltung ist doch eigentlich dafür. Nicht Kamisato, You do present a good point.
Being in a constant state of alert will only tire us Mir fällt's further. gerade nicht ein. Egal. Perhaps a period of rest is in order. Toma, what would you suggest? I'd say a Yashiro celebratory Verwaltung, feast das is in ist es. order. Might I suggest an evening of hot pot together? Funny enough, I learned a new hot pot game recently. I'm sure you'll find it quite amusing. A hot pot game? What's that? Well, as long as it has to do with eating. Ja, Paimon. Simply put, every person prepares an ingredient to add to the hot pot. Once the meal begins, we add all the ingredients together. Then we take it in turns to close our eyes, pick an ingredient out of the pot, taste it, and guess whose ingredient it was. Anyone who guesses correctly can go again, and whoever finishes the meal with the most points is declared the winner. Tradition even has it that the winner receives blessings from the god of hot pot. Don't you think it sounds like Das fun? wäre dann wohl I've been wanting to give it a try. Goba. In fact, I've already got my ingredients prepared. You really do want to play, huh? Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time to gather some ingredients. But what should we choose? Ich wäre für Schleim. Das Draufgänger-Team. Ooh, Wir haben doch von Jungling gelernt. Gather raging demon level Joyun chilies. Genau. Super salty ham, mist flower corollas. This is already shaping up to be a hot pot to remember. Wir haben einiges von Jungling gelernt. Oh, my stomach. It feels like Yoimiya's fireworks are going off inside me. Who would have guessed that Toma would be the winner? He ate practically all those weird ingredients without a second thought. Toma? You okay, buddy? Salt-crusted herring, unripe lavender melon, flash-boiled dongo. Oh, and whatever that thing was that nearly froze my tongue off. Ah ja, Hold die on. My Eisnebelblume. life is starting to flash before my eyes. Time I call it a night, everyone. You've only got yourself to blame, Toma. All those strange things you ate were ingredients you added yourself. But weren't you the one who added those little cakes, Ayaka? I think the traveler ended up eating one. Boiling cakes in hot pot? Ugh. Think of the texture. I must apologize. To be perfectly honest, I thought the cakes would be a tasty addition. Uh-oh. Naja gut, I'm definitely not okay. wenn das mit dem ganzen anderen Zeug zusammengebracht wird, vielleicht nicht unbedingt. Aber so als Nachspeise wäre es eigentlich ganz cool gewesen. I feel like a new man. You know, Toma, all you had to do was guess wrong on purpose and it would have been someone else's turn. Talk about being competitive. Guess I've been feeling unlucky recently and wanted the God of Hot Pot's blessing. Perhaps I did get a little carried away. Still, I couldn't be beaten at my own game first time around. I think my luck has already taken a turn for the better. I can sense it. So without further ado, I hereby declare that the winner of today's Hot Pot Challenge is me. Oh, brother. Ja, Good schon ein effort, bisschen team. cringe, sich selbst als Sieger Another zu important deklarieren, job aber taken care of. egal. Next on the agenda, some well-earned rest and relaxation. Yes. If the Tenryou Commission truly is as busy with preparations as Toma claims, then some rest would be a welcome change of pace. And with the extra time, there are some other matters I wish to attend to. Let's all take some much-needed time off. After a few days' rest, we'll reconvene at the Komori Tea House and discuss our next operation. Downtime is hard to come by these days, so be sure to make the most of it. I'll tidy things up here and start thinking about our ingredients for our next round. There's gonna be a sequel? Sure, why not? We should play again now that everyone knows the rules. I'll see you all later. Bye, Toma. Alles klar, ich freue mich schon auf die Revanche. Seems we won't need to be visiting the Komori Tea House for a while. Why don't we go explore some other places? Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und damit haben wir den ersten Akt des zweiten Kapitels abgeschlossen. So. Wir haben ein paar neue Quests bekommen. Wir können ja mal schauen, was das ist. Schließ andere Aufträge ab.
Carassius Auratus und Grus Nives. Ich finde es gerade nicht. Ach doch, hier ist Grus Nives. Ah ja, und hier ist Carassius Auratus. So, jetzt bin ich am Überlegen. Das scheinen Character Quests zu sein. Die sind meistens recht lang, deswegen würde ich sagen, machen wir die nicht mehr in diesem Part, sondern machen wir die im nächsten Part. Der Plan sieht wie folgt aus. Wir wollen nämlich eigentlich ein bisschen mal wieder erkunden, und zwar in diesem Fall Inazuma einfach ein Stück weiter erkunden, vielleicht ein paar von den anderen Inseln freischalten, die Statuen aktivieren. Genau. Das ist so der Plan. Aber vielleicht müssen wir unseren Plan ändern. Was gibt es denn? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. This is not coming from the Yashiro Commission or the Kamisato clan. It is my own individual request. Individual request? You mean personal stuff? Correct. It concerns my mother. Okay, was ist denn mit deiner Mutter? This may seem a little sudden, but in my view, you are the only person I can entrust this to. Kannst du mir mehr Details verraten? A few days ago, I was sorting through some old family belongings when I found a notebook that belonged to my mother. She wrote about all kinds of things, mostly of little consequence. But what drew my attention was a name. It is one that I have never heard before, so the fact that she mentions it so frequently, it makes it difficult for me to ignore. Probably your mom's best buddy, right? Und du hast diesen Namen wirklich noch nie zuvor gehört? Nicht einmal? Never. And although my mother and father passed away many years ago, both my brother and I are familiar with the vast majority of their acquaintances. So, I am very curious about this mysterious individual. I would very much like to meet them. According to the notebook, their name is Tsubaki. This seems to have been someone very important to my mother. Someone with a lot of personality, who liked to have fun. Paimon thinks it sounds like a girl's name. That's what I thought too. So what do you want us to do? Do you need us to find her for you? No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I wanted you to assist me with the preparation of greeting gifts. Please keep everything I have told you in strict confidence. Alles klar. The proper course of action would be to involve my brother and visit her together. But he is terribly busy at present, and on a more selfish note, I don't wish to involve anybody else from Inazuma in this matter. Ach so, und deshalb hast du dich an mich gewandt. An einen Fremden. Exactly. That, and you are also a kind, well-mannered person with a genuine concern for other people. Not to mention trustworthy. I would not feel comfortable with anyone else in this situation. You can count on us! We've done greeting gifts before, so we should be able to help. In terms of payment, just treat us to some delicious food and we'll be more than happy. Wonderful! In fact, I was hoping to Paimon take kann this auch echt opportunity nur to show ans you Essen both denken. around, if you don't mind, of course. Oh, we don't mind. We don't mind at all. Ja, wir wollten sowieso ein bisschen erkunden. Thank you kindly. Shall we head off then? Ogura Textiles and Kimonos is our first stop. All right, sounds great.
Na schön, erkunden wir also zusammen mit Ayaka. Und wir sind aufgestiegen. Abenteurerstufe 39 inzwischen. Na, mal schauen. Ich überlege, ob ich unsere kleine Challenge noch ein Stück weiter vollführe. Denn wir haben bisher nicht wirklich viel gekämpft und sind schon fast Stufe 40. Ich bin am Überlegen, ob ich sage bis Stufe 45 vielleicht, damit wir noch ein bisschen länger mit diesem Team spielen können. Und nach dieser Challenge wird vermutlich erst einmal eine Zeit lang keine Challenge kommen, weil ich einfach ein paar Sachen ausprobieren möchte mit euch zusammen. Aber vielleicht, wenn ihr dann irgendwelche Ideen habt später für weitere Challenges, könnt ihr mich das ja gern in den Kommentaren wissen lassen. So, ja, wir wollten... Jetzt muss ich gucken, welche ist es? Gruß Nives. Das müsste es sein. Ja, wir wollen mit Ayaka zusammen ein bisschen die Stadt erkunden. Ich hätte zwar gesagt, wir machen einen Abstecher zu einer anderen Insel, aber da Ayaka doch die Freundin ihrer Mutter finden will, würde ich sagen, schieben wir das ein bisschen auf. Was ist das? This must be... It's a festival promotion. Ja. Hey, speaking of, we haven't been anywhere fun since we arrived in Inazuma. Das stimmt. Und ein Festival in einem japanischen Stil, da würde ich gern hingehen. Gehst du auch hin, Ayaka? No, what made you think that? Festivals are a common occurrence here in Inazuma. We in the Yashiro Commission are very well acquainted with these sorts of customs. Each season brings its own festival, and each festival in turn brings a fresh challenge to the task of maintaining public order. So, while festivals are undoubtedly joyous and lively occasions, for us, they are also a cause for concern. Oh, das ist wohl so als I Veranstalter. should stop thinking about work. This is hardly relevant to the matter at hand. This store here is the place I wanted to visit. Oh, so you weren't checking out the promotion? Well, let's take a look inside then. Welcome. I have all the latest styles. Please take a look. Grüße. Oh, it's Miss Kamisato with guests from overseas. Welcome to Ogura Textiles and Kimonos. Are you here to purchase fabric or for tailored garments? Oh, greetings to you too. I have a design here for a garment. Would you be so kind as to take a look? Oh, Ayaka came prepared. Wie zu erwarten. This could be... It could be... Oh, it's a very fine design. Miss Kamisato, you'd like us to make a kimono following this design, yes? Please, if you could. I'm honored that you'd choose Ogura Textiles and Kimonos for your tailoring needs. However, there is one rather difficult problem. Oh. Based on the design, this kind of kimono would require silk made from the silk flower. The majority of Inazuma's silk is imported from Liyue Harbor, but given the current climate, as you well know, Also wir haben noch Inazuma einige is currently Seidenblumen, under a falls das strict hilft. Lockdown. In all honesty, the impact on the textiles industry has been quite significant. We're struggling to import high-grade fabrics. So much of our tailoring business has been put on hold indefinitely. But of course, where our customers are able to provide the fabric themselves, we can still be of service. So you're saying we need to go and buy some silk first? If even Ogura Textiles and Kimonos can't get a hold of high-grade fabric, where would we buy it from? You could try the International Trade Association. They are a little better connected than we are. After all, the association brings together merchants from all over the world. The only thing is their prices.
they're not the cheapest. In times like these, though, we're lucky to even have an option of getting a hold of the things we want in the first place. Vielleicht sind sie nicht gerade günstig, aber wir haben denen ja geholfen. Wir haben denen ja geholfen mit dieser ganzen Kristallmark-Geschichte. Vielleicht machen sie uns einen Freundschaftskreis. Preis. It looks like that will be our next stop. Thank you ever so much. We will be back once we've acquired the fabric. Oh, in the meantime, I have one other very small request. Could you? Okay, wir sollen das anscheinend nicht hören. Absolutely. Okay. Much obliged. My pleasure, Miss Kamisato. Honestly, I'm just as excited as you to see the end product. We haven't made a silk kimono for the longest time now, and this is a beautiful design. That's very kind of you, thank you. Goodbye for now. Traveler Paimon, let's try our luck at the International Trade Association. Alles klar, dann gehen wir mal zur Handelsvereinigung. Das ist ein Stück weit weg. Auf Ritu. Und This is it, the International Trade Association. Okay then, we need to talk to Kurisu, right? ja, Doesn't look like he's here. Let's look around. auch cool, wie die Katze einfach Kaiser heißt. Wo könnte er denn sein? Der gute Kurisu. Look, there he is. Ich sehe ihn zwar gerade nicht, aber egal. Ach, da Looks like oben. we found him. What am I gonna do? Mr. Kurisu, are you alright? Hi. Oh, you're Miss Ayaka from the Kamisato clan. How do you do? Better than you, it appears. And if it isn't the Traveler, I haven't seen you in a while. I take it you've been out of Rito? Es ist wirklich eine Weile her, dass wir uns begegnet sind. Und ja, ich habe es in der Tat von Rito heruntergeschafft. Thanks again for your help last time. The association is back in business, and it's all thanks to you. Alles klar, wir hätten gern ein bisschen Seide. Why were you staring into space just now? Did something bad happen? Well, you see... It's embarrassing to admit, but some of the association's goods have been stolen by vagrants. Which goods were stolen? It was a batch of high-grade silk. Ach, natürlich. Genau das, was wir gerade imported a brauchen. big batch of silk from Liyue several years ago. It's been sitting in storage ever since. Recently, we heard that clothing stores in the city have more or less sold all their silk stocks. So we figured now would be a good time to bring our batch out of storage, thinking it'd probably fetch a good price. But then... the vagrants swiped the whole batch, then disappeared into the woods. I'd report it to the authorities, but... well, as you know, they don't think much of foreign merchants like us. The Dem Conjure ist wohl Commission so. don't want to give us the time of day. Honestly, you can just tell that our suffering amuses them. Well, I also take issue with aspects of the Kanjo Commission's operational methods. Please remember, Mr. Kurisu, that while you are here in Inazuma, you should be careful with your words. My apologies. I had to let off some steam. Anyway, there doesn't seem to be much we can do ourselves to get our goods back. Dann helfen wir Perhaps I'm vielleicht doomed einfach to go wieder. bankrupt after all. I am afraid I can't intervene in an official capacity, but I can still help you get your lost goods back. Of course, I would never.
Wait, what? Huh? Echt jetzt? Yes, acting in my own capacity, mind you. Even then, there is no escaping the fact that my every action and word will be seen to reflect on the Yashiro Commission and the Kamisato clan. I do so not without reservations, so I hope that you will treat this matter as confidential. That aside, as I'm sure you're aware, I'm afraid that I won't always be able to help you in such circumstances. Given your position and that of the International Trade Association, please try to exercise more caution in the future. You do not want to incur further unnecessary losses. We will. We certainly will. But, are you sure this isn't gonna cause any issues for you? What if someone high up in the Kanjo Commission sees what you're doing and doesn't like it? You're a highly respected member of society. Surely putting your neck on the line for small-timers like me can't be worth the risk. Very humorous. Let's not forget that I am the eldest daughter of the Kamisato clan. I would be very surprised indeed if anybody in the Kanjo Commission felt that I was accountable to them for my actions. Whoa, that sent shivers down Paimon's spine. Does everyone from a powerful clan talk like that? Mr. Kurisu, I need to know the exact time and location of the theft, and anything that stood out about the perpetrator's appearance. Thank you so much. Let's see, it was 2 hours ago now, over at the, Am Strand? Everyone, please follow me to the scene of the crime. The investigation starts there. All right, off we go. Alles klar, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir herausbekommen, wer die Waren gestohlen hat. Hä? Oh. Ah ja. Dann machen wir es halt so. Wir brauchen also dringend mal unsere Reiseerlaubnis. Aber für den Moment... This is where we were robbed. Hey, look on the ground. What are those? Huh? Footprints. Very deep ones at that. Leading towards the forest. Presumably the depth suggests that they were carrying something heavy. Let's see where they lead. Alles klar, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ah, schaut mal, da sind doch schon Samurai. Vermutlich sind das diejenigen, die für den Diebstahl verantwortlich sind. Stop, thief! You think you can get your stuff back with this bunch? You must be dreaming. Why, you'd better hope you have the courage of your convictions. Why wouldn't I, old man? Answer me this. You're one of those Outlander merchants, right? You trade association types are worms. Coming over to our land, leeching off our people. Who's gonna leap to your defense, huh? Tell me, who's gonna stick their neck out for the likes of you? Ich zum Beispiel. Look at that. No response. You know I'm right. Face it. This is Inazuma. You've got no ties here. You're at the bottom of the pile. Can you really blame us for walking all over you? Ja, You are können wir. despicable. Hey, I just had an idea. Since you came all this way, how about we do some business? Business? Pay up, and you can take your fabric back. Sound good? If you ask me, it beats walking out of here with black eyes and a broken nose. You're just a big bully. Ja. Außerdem, What ihm wird choice nichts do I passieren, have? solange wir da sind. Wait. Mr. Kurisu, please do not pay any money to this man. But...
I trust you remember our agreement? If you keep your lips firmly sealed, I too shall uphold my end of the deal. Oh, yes, of course. Then please stand well back where it is safe. Now, it is time for me to honor my word. Oha, jetzt können wir Ayaka in Aktion sehen. Und wir können sie testen. Das ist auch cool. Zack. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie ist sie gebaut? Okay, sie ist auf Stufe 57, also niedriger gelevelt als unsere. Warte mal, was hat sie für eine Waffe? Ah, natürlich. Natürlich, sie hat ihre Signature-Waffe. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Artefakte hat sie Angriff und Schaden gegen Gegner mit vieler LP. Okay. Bisschen seltsam. C3. Was macht denn das? Verkürzt die Abklingzeit von, ich glaube, ihrem Skill ist das, um 0,3 Sekunden, wenn Normal Attacks hitten. Aber 50% Wahrscheinlichkeit. Das ist schon mal ganz nice. Das sind mehr Sachen für ihren Burst und ihr Burst wird verstärkt. Ja, mal schauen, ob wir den Burst auch noch bekommen. Ah, da sehen wir es auch. So, es kommen noch mehr Gegner. Ah, dort. So, komm schon. So, jetzt haben wir ihren Burst. Tschüss. Ah, da ist so ein Typ, der macht hier mit Elektrozeug. Ja. Machen wir mal kurz einen Prozess mit dem letzten. Aber ich wollte euch auf jeden Fall den Burst noch zeigen. Denn, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir für Ayaka pullen werden. Es wurde ja jetzt auch Baiju offiziell angekündigt. Und Baiju könnte auch ein ziemlich nicer Charakter sein. Aber ja, nichtsdestotrotz, das war unglaublich. No, please, It was nothing. I was simply doing my duty. Miss Kamisato, Traveler, are you hurt? Nein, mir geht's gut. We're fine. The vagrants left in quite a hurry. It would seem they didn't have time to take anything with them. I believe your stolen goods should all be here. Thank you. Thank you so much. You'd best do a count. 6, 8, 10. Yep, it's all here. Sehr gut. Now we can finally buy some silk. Buy silk? You mean you need some of the silk here? This was indeed our intent. Don't get us wrong, though. That's not the reason we helped you out. Even if it were just a few carrots or cabbages, chances are we still would have helped you get them back. Yep. Raymond thinks we're pretty lucky. If we arrived any later, our chances of getting silk in Inazuma would have been 0. I honestly can't thank you all enough. Please, say no more. You need silk? I'll pick out a piece for you right away. Thank you, good sir. How much do I owe you? Oh, it's free of charge. I could never ask you to pay after everything you've done for me.
No, that will never do. Things cost what they cost, and what they cost is what I shall pay. Merchants already have enough challenges to deal with, and as Paimon explained, my help was unconditional. Please, sell your wares to me at the price you would sell them to any other customer. There is nothing to feel distressed about, because nothing, I repeat, nothing happened here in these woods today, did it? Ja. Nur ein unspektakulärer Spaziergang durch den Wald. Thank you. I don't think I could ever repay you. You have helped me greatly, and I will never forget it. I'm afraid we must part ways. I must get these goods back to the association. If you ever need anything at all, just come to the International Trade Association and ask for Kurisu. Very well. And thank you for the silk, Mr. Kurisu. See you then. Bye. Safe journey home. Don't go getting robbed again. Lass dich nicht einfach wieder ausrauben. Traveler, thank you for stepping in to help out. Keine Sorge. Dafür bin ich ja da. But how come those vagrants didn't seem to know who you were? They must move in completely different circles. Maybe they've never seen anyone from the Kamisato clan before. Perhaps. Either way, I'm glad they didn't recognize me. The fewer people who know what happened today, the better. It's not every day an important person like you helps out someone like Kurisu. It really shows what a great person you are. Oh, your praise is quite unwarranted. I merely did what anyone in my position would have done. I admit that it did feel strange for me to come to his aid. But this should have nothing to do with identity or social class. As far as I'm concerned, it was one individual helping another in need. I guess that deep down, I don't see how a society can be considered just when people encounter such obstacles in their livelihoods. Sorry, I'm getting off topic. Ach, kein Problem. Right. Let's head back to Ogura Textiles and Kimonos and give our hard-won silk to the shopkeeper. Okay. Genau. Allerdings würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Denn unsere Zeit für diesen Part ist inzwischen relativ fortgeschritten. Ich würde sagen, ich nehme noch hier die beiden Samurai mit. Falls wir doch Ayaka pullen, werden wir das Material brauchen, um sie hochzuleveln. Und auch einige andere Charakter benötigen dieses Material. Nicht zu vergessen, einige Waffen. Ja, es gibt sehr, sehr viel, was mit Materialien von... was mit den Materialien von den Samurai arbeitet. Genau. Dann würde ich aber sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like oder ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um zukünftige Parts nicht zu verpassen. Und ja, wer die alten Parts noch nicht gesehen hat, für den ist jetzt am Ende des Videos eine Playlist, mit denen alle Parts noch einmal zusammengefasst werden. Dort einfach draufklicken und die anderen Parts noch nachschauen. Damit bin ich raus. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.